Look at the pictures, name the activities. So you have some pictures now. First one is paragliding by using parachute and all. Okay. Parachute தெரியுதா அப்படி பறக்கிறது. Next one is trekking, மலை ஏறி போகிறது trekking. Next one mountaineering, மவுண்டனில் ஏறி போகிறாங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன் ஸ்னார்க்லிங், இது எல்லாமே அட்வென்ச்சர் தான். ஓகே, கரணம் தப்பினால் மரணம் அப்படி கூட சொல்லுவோம். ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக பண்ண வேண்டிய விஷயம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன் டிஸ்கஸ் அண்ட் ஆன்சர். வாட் ஆர் த அட்வென்ச்சர் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஆஃப் என்சிசி? என்சிசின்னு தெரியும், நேஷ்னல் கேடட் கிராப்ஸ். ட்ரெக்கிங், ஸ்கூபா டைவிங், ஷூட்டிங் ஆர் த அட்வென்ச்சர் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஆஃப் என்சிசி. When can you join the NCC? At the age of 12, I can join the NCC. ஒரு 12 years ஆகும்போது ஸ்கூல்லே கேட்பாங்க, யாரெல்லாம் NSS வரீங்க, NCC வரீங்க, NGC, ரெட் கிராஸ், அது நிறைய இருக்குது. ஆல்ரைட், வாட் இஸ் த மோட்டோ ஆஃப் NCC? NCCயோட எய்ம் என்ன, மோட்டோ என்ன? ஃபேஸ் அட்வென்ச்சர்ஸ் அண்ட் சர்வ் த நேஷன் இஸ் த மோட்டோ ஆஃப் NCC. Fine children. Next one, think and answer. Why do we need adventure in life? Adventure நம்ம வாழ்க்கைக்கு ஏன் தேவை? We need adventure in life to see the world in a special way. அப்படியே ரொம்ப பாவமாக குண்டு செட்டில் குதிரை ஓட்டிகிட்டு இருக்க முடியுமா? வாழ்க்கையில் எல்லாம் சாதிக்கணும் இல்லையா? எஸ். Do you like adventures? Why? Yes, I like adventure to become bold and brave and courageous. Alright, third one. Why does the NCC conduct adventure activities? NCC ஏன் adventure activitiesல வைக்கிறாங்க? NCC conducts adventure activities to shed fear and become strong and bold. ஸ்கூலில் காலேஜஸில் ஏன் வைக்கிறாங்கன்னாக்கா அப்போ தான் பசங்களுக்கு ஒரு தைரியம் வரும். நெக்ஸ்ட் ஒன், appreciation questions. Read and understand. Read the lines and answer the questions. Deep inside the mountain, the adventures hide themselves. And the question is, where do adventures hide? Adventures inge olinju ukkandrukkudu. Adventures hide deep inside the mountain. 2. They are of all forms and shapes. They all have an excellent ending. Question is, what do have an excellent ending? Ending la ennadu excellent ah irukkudu? Adventures have an excellent ending. Third one, when to fight for a righteous cause, one did gain considerable applause. Question is, when will one get an applause? The answer goes like this. When one fights for a righteous cause, one will get an applause. நல்ல விஷயத்துக்காக போராடும்போது அவங்களுக்கு கைத்தட்டல், அப்ளாஸ்னாக்கா cheering. Fourth one, and in fighting for their country, faith and king, noble impressions on people's mind would ring. Question is, what does noble impression mean? Noble impression enna? Noble impression means virtuous feelings. B, who can leave a noble impression? One who fights for their country. Faith and king can leave a noble impression. அதாவது கண்ட்ரிக்காக போராடுறது, அவங்களுக்காக ஜெயிக்கிறது தான் நோபல் இம்ப்ரெஷன். ஃபிஃப்த் ஒன், there are many legends based on their heroic exploits, a legacy of tales which have been told with much adroit. Question is, what does heroic exploit means? Heroic exploit means daring adventures, தைரியமா போராடுறது. B, what are legends? Legendsனா என்ன? Legends are traditional stories, பாரம்பரியமா வரக்கூடிய stories. Next, answer briefly. What is an adventure? Adventure is willing to try new or difficult things. It is exciting and often dangerous. கஷ்டமான விஷயங்களை செய்கிறது எக்ஸைட்டிங்காக இருக்கும், ஆனால் ரொம்ப டேஞ்சர். ட்ராவலிங், exploring, skydiving, mountain climbing, scuba diving, river rafting are some adventure games. சரியா? இது எல்லாமே கஷ்டமானது தான், ஆனால் ஜெயிச்சா நல்லா இருக்குது.
Second one, describe the appearance of a knight. Okay, night பற்றி எப்படி இருக்கும் அவங்க டிஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். A knight is dressed in a tunic. He wears a suit of armor. He rides a good horse. குதிரை ஓட்டுறாங்க. அவங்க உடம்புல போட்டிருக்கிறது நிறைய திங்ஸ் போட்டிருப்பாங்க. He has a sword or lance. இதெல்லாம் வச்சுருந்தாக்கா நைட்டுன்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம். Third, what are the characteristics of an adventure? அட்வென்ச்சரோட கேரக்டரிஸ்டிக் என்ன? Adventures are of all forms and shapes. They have an excellent ending. Adventures make us see the world in a special way. Fine, children? Moving on to section C. Think and answer. Why does the poet ask us to imagine that we have tiny wings on our back? So here you can write from the question itself. The poet asks us to imagine that we have tiny wings on our back because we must take a new step. Then only we can bounce a bit. Fine? Second one. Why should we fight for righteous cause? ஒரு நேர்மையான உண்மையான விஷயத்துக்காக போராடணும், ஃபைட் பண்ணணும். Why? We should fight for righteous cause because one can gain considerable applause from the people. One can win the hearts and minds of the people. மக்களோட attraction பிடிக்கலாம். Fine. Next one, literary appreciation. Pick out the rhyming words. Back in the days of old, when knights were bold, who with a sword or lance in armor sought romance. இங்கே ரைமிங் வேர்டு வந்து ஓல்டு, போல்டு, லான்ஸ், ரொமான்ஸ். சரியா? அதாவது கடைசியில் இருக்கிறத பார்க்கணும். ஸோ சேம் சவுண்டாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட் ஒன், இட் வாஸ் த ஏஜ் ஆஃப் chivalry long ago in man's history, when to fight for a righteous cause and it gained considerable applause. அப்போ ரைமிங் வேர்ட்ஸ் வந்து chivalry, history, அப்புறம் முடியுது இல்லையா, cause, applause. நெக்ஸ்ட் ஒன். ஸோ இந்த என்டையர் போயம்லேயே நிறைய ரைமிங் வேர்ட்ஸ் இருக்குது. ஃபைன். ஆல்ரைட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், glory, worthy, your, for, exploit, adroit, maiden, laden, struggle, juggle, vice, sacrifice, blows, foes, king, ring, again, when, death, breath, esteem, seem, cause, pause, அந்த மாதிரி. Next one. Write down the alliterated words. Alliterated wordsனாக்கா consonant sound repetition. மெய்யெழுத்து சவுண்டு திரும்ப திரும்ப வந்ததுனாக்கா alliteration சொல்கிறோம். பிகாஸ் தோஸ்லேருந்து வே வரைக்கும் பார்த்தாக்கா alliteration words live, life, see, special, சரியா? வேர்ல்டு, வே, அது. அடுத்த லைன் பார்த்தீங்கன்னா in a one defying death, அந்த லைன் பார்த்தாக்கா defining, death, next one, and in fighting லேருந்து கிங் வரைக்கும் பார்த்தாக்கா fighting, faith, ஓகே. நெக்ஸ்ட் ஒன், ஹைலைட்டிங்லேருந்து சாக்ரிஃபைஸ் வரைக்கும் பார்த்தாக்கா virtue, vice, lessons, learned, okay. So these are the alliterated words. And if we see the glossary part, lance means a long weapon with a wooden shaft and a pointed steel head, formerly used by horsemen in charging. Chivalry means the medieval knightly system with its religious, moral and social code. Abated, it means unpleasant. Impressions, it means feelings. Exploits, it means adventure. Adroit means clever or skillful. Now let us see a few words about the author, George Crocos. George Crocos was born on 30th June 1951 in Samos, Greece, and now lives in Melbourne, Australia. He is an aspiring poet. He has written quite a number of poems inspired by nature, science, philosophy,
and the spiritual aspects of life. He has studied Eastern and Western religions and associated philosophy for over 35 years and has practiced various forms of yoga and meditation. So I hope you understood, children. We'll read the poem one time. Just listen carefully. Deep inside the mountain, the adventures hide themselves. They are of all forms and shapes. They all have an excellent ending because those that live their lives in adventure see the world in an extraordinary special way. To attract the adventures into the patterns of habit, you only need to close your eyes and ask them to embrace you. You can also imagine that you are transparent and feel the wind stream through you instead of going against you. Or imagine there are tiny little wings on your back, and every time you take a new step, you bounce a bit. Maybe life itself is one big adventure, if only you have the correct shades on. Back in the days of old, when knights were bold, who with the sword of lance in armor sought romance. It was the age of chivalry, long ago in man's history, when to fight for a righteous cause, one did gain considerable applause. It was mainly for show, love and glory. They deemed themselves being worthy to capture the heart of some fair maiden, which was the most desired prize laden. Oh, they would strike heavy blows on all of their opponents and foes, in a one-to-one combat defying death, as crowds watched with abated breath. Yes, it was far back in those days of yore that courage and strength came to the fore, where there was this life and death struggle. Such issues at hand the knights would juggle. And in fighting for their country, faith and king, noble impressions on people's mind would ring, that even though the ages are held in high esteem, those knights in shining armor do now all seem. There are many legends based on their heroic exploits, a legacy of tales which have been told with much adroits, highlighting aspects of human wisdom related to virtue and vice. And the lessons to be learnt are those of goodness and sacrifice. History usually repeats itself time and again. As it often happens, a situation comes when we are asked to do something for a just cause, and acting with the chivalry, we shouldn't pause. So sweet, no?